Tapatapa tū ki te rangi whakaia ia kau ana hei runga te koti pū, hei raro te koti hono, kei kona koutou mihi mai ai, tangi mai ai ka mau te hono. Whiti tū whiti aro, rānea te rangi e tū nei auake. Rānea te papa e takoto nei auake. Rānea te kōkōmuka e wānanga nei auake. Turuki, paneke, hara mai te toki, haumi e, hui e, tahaiki. E hiri ana ki te manātua, kia tautonu iho, ana tauwhirotanga ki runga kia tātou katoa. Tatu atu ki ngā pani ngā pauru ngā rawa kore, ngā tina ne māwiwi tiana, huri noi te motu kia koutou e ngā pani e tangi nei i nā mate. Haere koutou, haere ki Hawaii ki nui, Hawaii ki roa, Hawaii ki whāmamau, ki te pūranga mai o te tangata o tira, te hau pūranga o te kauheke, kaumātua, koutou ngā mate kia koutou, tātou e ngā kanohi ora, o rātou mā, e hui nei, e mihi nei, e wānanga nei, ara i te kōkōmuka tūtara awhare, tēnā rā koutou katoa. Tēnei hoki te mihi kia koe, kingi tu heitia, ko tatau te whirowhiro te tuawhitu, e uwhi atu ana ngā whakamānawa mōu ko eke ki te ono te kaumārima ngā tau. Ngā ki runga kia kōrua ko tō mokopuna, e whakanui nei i o kōrua rā whānau, o tira kia koe te pāpā e pou, hari huri tai hoki kia koe, o tira kia koutou katoa, e whakanui nei i o koutou rā whānau i tēnei rā, ahakoa e noho kōkōmuka tūtara awhare ana koutou, ko te tūmanako e noho Māori ori ana koutou, e noho mākohakoha ana koutou, ka mutu e rongo ana koutou i te aroha o koutou, tini kārangaranga maha me o koutou hoa. No reira, ka mihi rā kia koutou tira, e nai ui kua piri mai anō ki te kōkōmuka tūtara awhare, he wānanga tūmata whānui. Anei anō mātou te kōkōmuka, ka mihi kia koutou e hoa mā, te tuahine Pānia. Chei, tēnā koutou katoa e hoa mā, ko hoki mai, ki tā tātou wānanga, ki te kōkōmuka, ka reu e rongo i ngā pō kua hipa. Ano nei te wānanga tātou i ngā pō, i ngā hoki e mahana tonu ana etahi o ngā kōrero i puta i tērā wānanga i taua pōrā, me tehi o ngā kōrero e rere ana i te pukamata, kōrero pai nei, me taku kite kua maia ake o tātou iwi, ki te wānanga mā te matihiko. Ahua kūmarape a tēnei kōrero, i runga i taku mōhio nā te kōkōmuka, i kaha ake ai etehi ki te wānanga, i ngā kaupapa o te wā o tira, ki te wānanga i etahi o rātou whakaaro. Koe neki pēr tētehi o nā oranga. Kua puta kia tātou no tātou e noho rāhui ana, no tātou e noho motu ana. No reira, ka mihi kia koutou e hoa mā o tira tātou katoa. Ana i roto i tērā whakaaro, koe nei te wānanga o te pō. He oranga hou kei tua. He oranga hou kei tua. Ko tēnei rerenga, ko tēnei kōrero, ara, he aha te oranga kei tua atu i te rāhui nei. Ana me te rerenga Pākehā i tuhi a rāu post-isolation wellness strategies. Eki. Hoi no, kia tuku atu kia koe i te tuatai chei. He nui nā whārangi kei roto rā koe, me ngā kaupapa aipurangi nei. This is one, te kōkōmuka, you have your own page, ana te rātu anō te protect our whakapapa, me tehi atu. Nā, hea e tahi o nā āhuatanga pai ki reira, ki o whakaaro, ka haria tonutia e koe. Ka hapia āhui nei. Ko te tūmanako ka ūtonu ngā karakia, i te mea i te mataku tātou katoa i te urungātu ki roto ki tēnei tū rāui nei,
o tino, kei te marama tonu, ka roa pea ngā marama ngā tau, tātou e rongo tonu ana I te ngau o tēnei tūrāui. Nā reira, ko te tūmanako ka ora tonu ko ngā karakia, kia ono mai te tau ke te arangi, ki te wārangi o Ngāti Rangi. Me te e maanga ngā Māori e ono atu ana ki ngā tikanga no o puku, me te ngāngā, wakataumaa, meditation nei. Arā ko neina kei tāne tino rau, ko Gail Bossman Wātene, e te I atu e whakaare ana I e rā tū tikanga. Nā reira, umanako ka ora tonu e rā kaupapa katoa kia ono kautātou. Me te mea nei, wakatūria mātou tētei wānanga, nui ake ngā uri I te wānanga ipurangi I ngā wānanga atinana. Pēnā hoki mātou e hoa. Every morning, ka karakia tahi ngā kaimahi o te wānanga o te aroa. Mā te ipurangi. It started off ko mātou ko te puna mātauranga e ki ana te head office. I tāpiri mai e tehi, ki tau I nā nama kua piki I tētahi ata āhua 250 pea. Kei te ipurangi I taua wāra, I te tīmatanga āhua krehi, I te mea tino hou ki te nuinga, I te Zoom e ra āhuatanga. Engari, ko pai. Koe nā no taku aki I aku hoa. Kia mautonu ki tērā āhuatanga. Hakoa hiki nei te rāhui. Ai. Kia o whakaaro Pānia, hea e tahi o ngā huarahi me ki ngā rautaki. Ngā rautaki kua kite rā koe I enei wiki. Ka haria tonutia e koe ka hiki ana te rāhui. Ka pai tēnei pātai. Kua whai wā I roto I ngā wiki nei ki te āta titiro whakaroto ki ngā āhuatanga e kahana, ngā āhuatanga e ngoikore ana, ngā āhuatanga me whakapakari I roto I au anō. Me te pānui puka anō hoki, ko whai wā ki te āta noho mārire I roto I tērā horopaki o te whakaaro me te wānanga. Ko ngā mea ka kawea tanuhia e au muri I te rāhui nei, ko te whakaaro ake ki ngā whakatau ka puta I au I a rā. I ia haora pea o I a rā. I runga I te tātari haere I ngā hua ka puta. Ki au, ka tahi, ki taku hapori ka rua, ki te ao whānui ka toru, mena ka piki ki tērā rangatira o te whakaaro. Ko ngā whakatau ka rere, he mea ka puea ake ngā whakatau I ngā whakaaro, I te kounga o ngā whakaaro kei roto I te hinengaro. Nō reira, koe nei te tehi āhuatanga e rukuhi ana e au I tēnei wā. Ko te kounga o te whakatau, ka pūtake ko te kounga o ngā whakaaro kei roto I te hinengaro e huri haere ana. Koira te mea ka kawea e au, ko te āta tātari I aku whakatau kia kite ai ngā hua. O aua whakatau I mua I te whakataunga. E mea ana koe kua kite rā, koe e tahi whakatau ka hari I te pai, e whakaaro ana koe nai, pai ake pē mehe me karau I pērā. Nā te huri tau. E maha. Ko te whakai ki ngā tono katoa te tehi mea e whakaaro nei au, me kaua pē e kaha rawa. Te hinga I ngā tini tono ka tae mai ki te tangata pēnei a tātou. Mō ngā kaupapa maha. Engari me noho tonu pēr ki tō pūkengatanga. Koira pēr te tehi mea e whakaaro nei au I tā tātou wānanga I nei wiki nei. A koe ki tō huarahi. Kaua tātou kaua e tere rawa tā tātou whai kia tuahanga tā tātou I roto I te ao. Engari me hoki ki e rā huatanga o ngā tūpuna, ko te pūkengatanga, ko te tohungatanga o te tangata, koira te huarahi, te mea hei whakapakari. Kia ora.
he kōrero nui tērā kia tātou e homa. Kei mea kaupapa, kei mea kaupapa, kei mea kaupapa tātou. He kōrero nau i tēnei runga i te whakaiti, engari he manu arataki tātou i roto i etahi kaupapa. Ana me taku pātai ki au anō, heha tō tātou hua. Ki te ao me he mea kāre tātou e tiaki i a tātou anō. Ai, kia ora tūhine. E hoa rangi, e kōrero ana ngā painga. He aha pētahi o ngā ngoikoretanga kua kite e koe i roto i nei wiki rāhui nei ka waiho ki te rāhui. Pai ki au te kōrero a Pānia, me noho te tangata ki tāna ara. Stay in your lane pēr te tikanga o e rā kōrero. Tino pai ki au te i rā kōrero. Ngoikoretanga. Mōku nei, ka mena ka noho ki me puta ki waho ki te taiao. Ka repai te noho ki rō whare mai te whitinga mai o te rā, mo te kato o te rā. Koira tētahi mea. He tātou te Māori, he iwi, he pai ki a tātou tēnei mea te kanohi ki tea. Nō reira, me kai wareware tātou. Hahakua te pai o ngā kaupapa kei te ipurangi, me ngā kaupapa maha, kai wareware tātou he mea nui te kanohi ki tea, he mea nui te noho tahi me te tangata. Nō reira, koira tētahi mea, hi au kia waiho i te rāhuatanga. Mena ka mutu tēnei noho rāhui nei, kia hoki anō tātou, kia kaua rawa tātou e ngaro ki te ipurangi, kia hoki anō tātou ki ngā marae, ki ngā kaupapa, ki ngā hui Māori. Kia whai au tērā kōrero, kia noho tonu ki a koe rangi, ana ka huri anō tātou ki te wānanga i tēnei te noho ki tō pūkengatanga, stay in your lane. Ana kia tirohi a tātou tamariki. Me te huarahi whakaako i ngā tamariki o nāia nei, he pēnei anō hoki pēi no i a tātou i te kura, anei nā me oti i a koe i te kura. Nā, i roto i ngā wā mua, e ai ki ngā whare wānanga, o tira ki te whare tapora, arā nā pūkengatanga o tērā tangata, o tērā tangata, o tērā tangata. I kitea o nā pūmanawa, me taku whakapai i roto i nei wiki nei, kua kite etahi tāngata i etahi pūmanawa i roto i a rātou, kāre rā rātou i mōhio, kei a rātou e rā pūmanawa, kei a rātou rānei e rā pūkengatanga. Nā tēnei no huri tau kua mārama, hika, anei nā mea, anei ke nā mea e kai ngākau tia anei au. Nā, tāpiri mai ana ki tērā, kōrero, ko te tuahangata e kōrero nei a Pānia. We're all expected to be superheroes. Me mohi ana koe ki te kōrero Māori, me mohi koe ki te karakia, me mohi ki te whai kōrero, te karanga rānei, ana kua pūkeitia e rā, me ki runga i a tātou. Ne? Kamutu ka tuku anō tātou, i a tātou anō kia pūkeitia, e waira ki e rā haipapa, e waira ki e rā tūmanako. Nā, i runga i nei kōrero kua puta i a tātou, hea etahi o tātou whakaro hou, ki te ao e hoki nei tātou. Ka pai. Pai te whakatau ki Pākehā ki au, breadth is the enemy of depth. And I've been contemplating that actually myself and the things that I do, and sometimes with an inability to say no in some cases. And I think he mate tēnei kua Pākehā tātou katoa e tahi wā. But we feel
the obligations and the weight of expectation, because in many ways, different people will have our own skill set, and we have certain obligations back to our tribes, back to our whānau, back to our different organizations and groups. And I think we feel obliged to say yes to so many different things. And one of the things I've been contemplating is the fact that personally, moku ake, I need to say no to certain things. I need to say if I can't do it, because by spreading myself overly thin, then I don't do a good job in some spaces. And I think, breadth is the enemy of depth, because it doesn't allow me to do something. And I think if there's one thing that I can just think back to my own elders and my grandparents and that generation, they took time and did things really well. They were methodical and thoughtful and planned things out. We're at the front end of a instant gratification generation. So as a generation, I want it now. We're a very disposable generation. So we buy something, we use it once and throw it out. They recycled stuff, they repurposed stuff, they reused stuff, they planted gardens in advance. They just had these processes. And if I could just think about my own grandparents that were slow, methodical, thoughtful. So I've been thinking about that for myself and thinking maybe I need to think about the depth in the things that I do, less about the breadth and being spread across so many different kaupapa, and perhaps not doing justice to anything. Kia ora ahua, tēnā koe. Jay? Yeah. Tautoko anau I ngā kōrero arangi. I was getting really good at saying no to some things. And then, like any crisis, because Māori are so good at crisis, the whole tangihanga stuff that we've discussed already, I get into the crisis and, I think that I'm Superman and so busy that it's just not funny. I think this week has been the first week that I've been able to put some time out to do some other things and also put some time back into thinking. Because the first 3 weeks was all about how do we help? And, these are the challenges that we face. But we do have to learn to say no more, because ko wai te papa, ko tātou no, me o tātou ana. Kamutu kei konei tētahi papa, ko Pānia Papa. Hau te papa. Ngā tikanga hou a muri ake nei. O te hoki ki ngā tikanga tawhito, e kite ana au I ngā tino hua, o te hoki ki te ako, ki te whakatupu kai, e ora ai te whānau. I te puku nei o tāmaki, te wāhi e noho nei au ki taku mirumiru, e whakaro ana au, ka aha hau me he mea ka ore he hiko. Me he mea ka raruraru rānei ngā kōrere wai o tēnei wāhanga o te taone. Kua aha hau. Kaore pē roa kua tino raruraru ahau I tērā āhuatanga. Nō reira, ko taku whakaro tuatahi, ko te hoki ki te wāhi kei reira te wai. Nā, ko te marae tērā, he puna kei te marae, me kau au e whāki te GPS ki taua wāhi, kei muia tērā wāhi e te tangata I te wā o te raruraru. Engari, ko hoki aku whakaro ki era āhuatanga, pewhia ana te kaunga o te wai, kei te marae, kei taua puna, ko wai kei te tiaki I tērā taha. Ka titiro rānei tātou I ngā wā o te raruraru o te crisis e kōrero nei a Che, ka tahi ka he manawa katoa tātou I te mea kaore I āta whakaritea e rā āhuatanga, I mua noa atu I te pānga mai o te raruraru. Nō reira, ko ngā mea e hau ana ki au I te roa oku e noho ana I te taone, ko te hoki ki te whenua, ko te whakatupu kai, ko te wai, te kaunga o te wai, me te whakaro anō hoki ki te mara o ngā whakaro, me ngā āhuatanga hei pāngai I te mara o te hine ngaro, ki ona momo kai hei whāngai iaia. Kia ora, tēnā koe. Rangi,
Ko tētahi o nā tino kōrero i te ipurangi i tēnei wā maramataka Māori. He nui te hunga e hihi ana ki te whai te maramataka Māori, tatu atu ki nā kaupeka o te tau, me rāhuatanga. And there's been some questions there, how would I do this in the context of school? How would I do this in the context of my work life? Me rāhuatanga katoa. What's some advice you'd give to people e pirangi ana ki te whai te maramataka Māori? Pewhia, me pewhia, hea nā mahi tuatahi. Tuatahi ake, me puta ki waho. I mean, people are always asking me, oh, what's the phase of the moon? What is it? Go and have a look. Number one. Number two, stop thinking that the maramataka is a lunar calendar. The maramataka is not a lunar calendar. The maramataka is an environmental calendar that uses the lunar phases as its baseline, because that's the thing that changes day to day. So you can tell your day by lunar phase, your month by star in the morning, and the season by sun. But there are so many indicators that feed into that. Your gardening cycles, flowering of plants, birds, when they lay their eggs, when the eels run, when there's so many things that, you know, when as we're talking about, when the piharenga or the cricket is making it sound. So there's so many factors. People, in my mind, I think need to move away from thinking that the maramataka is just that one lunar phase and that impacts upon everything. That lunar phase in the winter is different to that lunar phase in the middle of the summer. People said, oh, great time to plant. Well, not if it's June, you know. So it's environmental. And I think hopefully one of the really important lessons is around our environment moving forward. I have this fear that, you know, people are just going to finish and go back into just polluting the environment again. But we've actually seems as if we've made some gains in terms of the environment, number one. Number two, something that we spoke about before we came online about the things that bind us. And one of the things that bind us is time, and the fact that universally across the world, right, we have all brought into the Western Gregorian calendar system. We all follow it, 365 day and a quarter days. We all follow the 12 months, even though that's set in Greenwich Mean Time, which is in the middle of London, and it has no association to where we are in the world, to our environment, and to our practices and beliefs. So one of my goals after this, really, and moving forward, is to try and find resources and ways to us to revive and our traditional calendar systems. So where we know where we are in a Western sense of time, but we also are aware of where we are in our own traditional calendar systems. So perhaps a dual system, because, you know, I'm not too sure of the practicalities of severing that system that we're in at the moment, because that's bound up into things like getting paid, I guess. So yeah, just some things I've been e tahi whakaaro. Tēnā koe. Ko tētai aku mahi, I keep like a diary or really just a log of how I'm feeling. I te mea, ko taku maramataka he rereke hoki I tōu, I tō pānia, he rereke tātou I roto I te maramataka o te ao. And I like to keep a note of how I'm feeling over various days, te wā o te raumati, how, you know, my relationship, how when I'm outside, when koe rā ahotanga katoa. And that's been something that I've advised, used to advise people, said, well, you know, how do you feel? Engari tika, me puta ki waho, te taia te maramataka te... Koe mai ki roto. Koe hoki. I think, you know, it's a good opportunity for us to reconnect with te tai ao me o tātou atua. Kia kōrero mō tāne mahuta, well, you can't speak about tāne mahuta if you haven't been to the bush, to the forest, pērā no mō tangaro mō tāwhiri mātea.
Koe no. Chai he tangata māra koe ne. Oh, ko oki atu ki taku māra, ai. I tupu ake au i roto i te māra, waku Ai. mātua. Engari, rua te kautau au e ngaro ana, ana ko oki atu. Me taku orero, i te māra matonu au me pē e mea a. Ana. Herite ki te eke pahi kara. Ana, tika. Ko rua te kaupē kare koe, rua te kautau kare koe, eke pahi kara ana. Mo he tonu koe ki te mahi pahi kara nira. Ki te, ai. E te ahua te pahikara e hoa. Te whaikara e kororo ti ana, Chai. Ana. Ko pahi kara ni pau. Flash rawa. Yeah, you know, for someone that's coming, you know, they want to get out there and they want to, you know, they want to get involved in the taiao now. So they want more connection with te maramataka, te taiao, tāne, tāwhiri mātea. They've never done any gardening. They don't know anything about, you know, te maramataka. What would be some of your advice to somebody who wants to hoki ki ngā mahi a ngā mātua tūpuna, pēnei te mahi mara? Oh, I think it's simple because everything's really dumb-proof these days. You go and buy seeds, you go and buy, you know, seedlings, and katoa, kei rungi aua, ko ngā toʻu kei rungi aua mea, ana e rārangi ana ngā kōrero. Oh, you plant this at this time, you plant this at that time. You know, in the weekend I was planting some daffodils and freesias as well, just kia oti. Planting them over the last month so that we get an injection of colour after all of this, and spread over time. And you know, and then silver beet just grows easy, but you just follow. It's really easy to just, it's all dumb-proof. So, you know, you don't do much growing at the moment, but you can do some stuff if you've got a deck. If you've got a deck, you just got to water it and make sure that the frost doesn't get close to it. So, you know, you just improvise. Ana. Mā te Yeah. aha i te tira. The other thing I noticed in the last 2 days, is the amount of cobwebs there are everywhere. And it happens monthly that the spiders will be out more at certain times of the month than other times. And, you know, right now you can see, at least here in Hamilton, heaps of spider webs out, you know, them creating their magic before we go into the next phase of the moon. So, you know, you've got to look at all of the other things. And I hope people can realise that even in the bustling cities, okay, it's quiet now, but you can actually find peace in the bustling cities. Even in the noise of Queen Street, if you allow yourself, you can find peace. Kia It's ora. just there at the moment. Ai. Tuahine, ke hoke ki te kōrero mō tātou kua utaina ki etahi haipapa. Nā tātou anō pēr, e rā haipapa ki a tātou anō. Nā, he nui te hunga taku mōhio e mātakitaki ana i a tātou i te Kōkōmuka. Kei te pirangi āwhina. Ana, i te kōrero koe mō te kaunga o te whakatau, tuarua, i kōrero rā koe e pai ana ki a kao. Nā, e maharana i tētahi wā i te tino raru au i etahi o nā kaupapa nui o te wā. Ana, i tērā wā, there was a point i roto i taku, i hihi au ki te hāreki i a tangihanga. Ana, mehe mea kārau i haere, ka rongo au i te ngākau whakapāha, ka rongo au i te whakamā, i te korenga o taku kanohi e kitea. Ana, ka mea mai, te wharehuia ki au, ka mea mai ki au, Paraone, te taia e koe e rā mahi katoa. Kau e whaiwhai a mate, mā mate koe e whaiwhai. Koe ne tētahi o ana kōrero ki au, nā mai tērā wā i huri aku whakaaro. Hea etahi o kōrero ki tērā hunga e kaha nei,
kaua ki ngā tanganga, engari, e kaha rawa pia rātou ki te uta i ngā mahi i rungi a rātou. Hea o kōrero ki a rātou. Kaua e whai i taku tauira. E whakatāku ana i te rima te tau, te pakeke, te tikanga e whakanui ana tātou i tēnei kaupapa kātahi ki tātou ka rāhui. Nō reira, kaua e rite ki au ka whakataha i te whakaaro ki te hauora o te tinana, ka whakapiki kē ko te hinengaro, ko te ora o te hinengaro, me ngā mahi katae te hinengaro, te mahi. Engari, me whai kia āhua taurite ai, tō kaha i roto i o mahi a tinana, kia taurite anō ki ngā āhuatanga katae e tō hinengaro, ngā āhuatanga katae e tō ngākau, ngā āhuatanga katae e tō wairua. Me tō hono ki tō whānau, tērā taha anō o te oranga, o te tangata, o te hauoro, o te tangata e tikana kia whakaaro nuitia. E tino pua wai ai, te harikoa, te mana hau i roto i taku ngākau. E ako ana hau i ene wiki nei, he kaharawa taku whakataha i e rā huatanga, kia ruku ai ahau ki roto ki ngā mahi, e pūkai ana. Nō reira, ko te kimi me te whai i ngā mahi e manawareka ai ahau. Koira e te hi āhuatanga o ia rā, e whai ana i tēnei wā. Ko te pūoro, te whakarongo pūoro te hi āhuatanga, ko te pānui puka te hi āhuatanga, e rongo nei ahau i te manawaru, i te manawareka i e rā mahi. Nō reira, ko te whāinga, kia kaua e hoki whakamuri a te wā ka puta tātou o tātou ihu ki te ao, kaua e whakatahangia e rā akoranga nui, ko tau mai ki ringa i a tātou i ene wiki nei. Kia ora tauhine. O whakaaro rangi? Whakai. Kau e rite kia koe. Yeah. For me, I think that we shouldn't be afraid to say no to things, perhaps, you know, for some of the expectation, particularly if it's at our own individual cost, because eventually that cost will not just be bared by ourselves, but also those closest to us, our own whānau and those around us. So I think that's, for me, something. Also, one of the things i a Pānia me che e kōrero ana mo te ahu o te ao. You know, it's quite apparent that our lives are driven by a very neoliberal approach to the way that we live. It's very much market-driven. It's economy. It's about individualization, profit. It's it's at the expense of social well-being and the social good for the most part, and that's the world that we live in. I've been thinking as well about, you know, how do I contribute to that, and whether I'm actually able to break away from that or want to even, you know, I mean, like I like Netflix, you know, I like some of the comforts of this modern world, and you know, but I have been thinking about my own footprint. I think change is not necessarily a few people making massive change, but perhaps a lot of people making small change, realizing that maybe some of the travel that we do is not necessary, and we can come together and have certain hui like this. Maybe thinking about our own waste in terms of the way that we have plastics and those types of things, just making slight changes as a wider collective, and the need not to run back out and just go back to how we were operating before we went into lockdown. Kia ora. Pēnā hoki au i a koe he hoa. Ana i tātou i te ipurangi. I like being able to turn my heat pump on. Ai aha māku te haere te tapahi wahi e. Whakakai taku heat pump. I te wā o te raumati, karere te pūrere, kua makariri.
I think if I can just come back, we got a question. We didn't get time to answer it last week, but it came through from Orini, Kaipapa, and she said, just because it's a traditional practice or it's old, it doesn't make it right. And I think that's a great question. And for me, no. I think we've changed and continue to change, and our values and our beliefs and our ideas have changed, and we've incorporated some of the magnificent technology that Western civilization has brought us, and we've made it Māori. I don't think we should be ashamed of that. And there's maybe some people that think, no, but our ancestors' way was the best way. Those principles, I think some of those principles are fantastic. But seriously, I could not go back to living on a dirt floor in a panga whare in the middle of winter for my principles. You know, that's not who we are. And I think that I would be lying if I was to tell you that I could do that. But that doesn't mean we can't have those principles in our day-to-day modern lives as who we are. I don't know, Che might want to go back there with his rāpaki on and ruapehu in the snow, but I got Ugg boots and we'll be wrapped up. I'll do my rāpaki with some sorrels. Never mind, Ugg boots will get wet. It was like when Che, i te wā, i te whakarita mo te tirohoi o Panganui. And, you know, I was thinking, oh, geez, all the fellas on the tirohoi must be hard as. And whakapātai kia koe, oh, bro, what do you sleep on the tirohoi? Bro, get a blow-up mattress. Oh, ka pai. Engari, e aroa nau ki te tirohoi, te mea, you know, I'm not sure I think COVID had just started in China, I mua te tirohoi. Ana. E nā rua wiki e ngaro ana i te ao nei, I runga I te awa, kāre he waia, kāre ipurangi, I loved it. Ana ka hoki mai ki te ao, ana me tō kōrero, the cacophony of modernity. I paku kōrero koe mō ngā rites of passage, e rua hōtaka pēr ka mahu e nei, ko tētai tikanga me whakahoki mai, and based on principles e kōrero nei a rangi. Tēnā kua whakawhānuhia tērā I roto I te horopaki o te oranga hou kei tua. Well, and pai tērā pātai, because I got before I came on, I got asked by one of Mrs. Relations, Safari, to about rites of passage. And I think there's two components to it. There's the child that's born and raising them, rearing them from a pepe and doing rites e rā pure katoa from te wānautanga tatu atu ki tōna putanga atu I a koe, I tō ware. And then there are those who are wanting to reconnect, and this was the question, was wanting to connect and who have never been through any rites of passage, can they do it? And my response to Safari was, well, it's all about the conversation and the context, because karakia can be changed to fit a context. You know, no good saying rukutia ngā tukutuku and there's no tukutuku on the wall, eh? And you can go rukutia ngā wini. But it's about how do you make the context work so that we can start to value the importance of giving people recognition. And I think that's the key thing, because if you look at most writings, they only talk about a tohi as at birth, and then a tohi once they're ready to enter into a ware, whether that's to weave, to maurako or whatever. But there are other rites throughout your life, just as you change, as your body changes and everything else. And then there will be other rites where we need to adapt. You know, we can't be talking about te ware o tū when you're going to be a whiz in tiko, in ngā mahi hangarau, but it's how do we make it fit for this context. And you know, I had discussions with digital natives
a group of techie guys in Christchurch, and they says, hey, we want to create a new atua for tech, waihiko. And I says, oh, well, me ata wānanga koutou. Oh, it's not a no. And I said, well, you've got to just work it out and see how it will fit your context, because everybody talks about 70 atua, but then each hapu, each whānau, each iwi will then have their atua as well. And I always think about my nana and her friends that she always had and encouraged us to talk to. And so, we've got to make it work for us in our time. Kia ora, Kia ora. Jay. Kia ora e hoa. O whakaro ki tēnā the rites of passage tuahine? Ia, whakarongona ki a Jay, ka kite au I te angi o aku mōhiotanga ki enei tū momo tikanga. I te ahu o taku tupu I te taone. I te marae, I te papakainga o te marae, I reira rā te mātotoru o ngā kaumātua e noho ana. Engari, he rea ngā kaore I whāngai mai I era tikanga, I era mōhiotanga ki ngā reanga o muri. Koira te āhuatanga kua ata. Whakarohi ake au I roto I ngā wiki nei. He hanga mea kua whakarerea mai e ngā kaumātua e ngā tūpuna ki mātou. Ana he angi. He nui ngā mātauranga kua ngaro. Mo te taha ki ngā rites of passage nei, ngā āhuatanga I te pakeketanga o te tangata, e whakaro anau ki etahi mea hou, me uru mai pēr ki roto I a tātou. Ko tetehi, ko te kaumātuatanga. E ki ana te kāwanatanga ko te pakeke o te kingi I te rangi nei, ko te ono te kaumārima, ko I rā te wā, ki ai koe he kaumātua I te mea ka whiwhi koe ki tō kāri koura. E iti hoa te utu o tō piki ki runga I te pahi, me tō hoko kai me rā huatanga. Ana he taumata tērā, kei roto I ngā whakaro o ngā kaumātua Māori, kua tai au ki tetehi taumata. Kua kaumātua hau, kua whakatā hau. Engari, kite ana au, he nui tonu ngā pūkenga o tērā reanga ka mau ki te kore e mahi tonu, I roto I te hapori. Nō reira, ki au me whakarite tātou I etehi tikanga hou, ki ai te tangata he kaumātua ia. Mā te hapori pēr, e tohu, e tautoko, e taunaki. Te tūnga mai o etehi hei kaumātua kaue tikanga I runga I o tātou marae. E harai te mea, nā te hina noiho o makaue e ki ai koe he kaumātua, me haere koe ki te pai noho ai, ki te mahi ngā karanga me ngā whai kōrero. Kaore tērā I te whai hua I tēnei wā ki au, nā te mea, he manawa ana tērā hunga, I te korenga o rātou e mōhio me aha, he ana te ahu o ngā tikanga, e tapepe ana te reo I runga I o tātou marae, he ana te mahinga o ngā tikanga. Nō reira, koira tetehi rites of passage hou e whakaro nei au, ka whai hua ki o tātou hapori. Ka pai. Rangi, ko tētahi o a tātou wānanga I roto I ngā tau, ko tētahi kōrero I puta I au me ki a tātou. Ana I paku wānanga tia e tātou engari e harai te me koine te aronga, ko te kōrero nei hangaia he tikanga tawhito hou. Hangaia he tikanga tawhito hou. No. Nā mau hei whakawhānui. Me te whakatika I te reo. Me te whakatika I te reo. Whakatika I te reo. I think the concept of something old, an old approach repurposed for a modern time. I think what Che was talking about, making it work for us. Now, Che has put something out there about the creation of a new atua, and I know people will be thinking, "Oh my God, can you do that?" And I think, "Hei kore ai." I mean, the situation changes. Look, our tipuna came here. Now, my understanding is when the waka turned up, many of the atua that we have now are still throughout the islands. Kāne,
ku, kangaloa. But one of them that isn't is tāwhiri. Tāwhiri, as I understand, was a natua that was institutionalized here within our pantheon of gods. And then at times, we have one in particular in Tūhoi, Te Rehua Tainui, that began and was created and became an atua of pakanga, a war god, that was repurposed throughout the generations, and its form changed throughout the generations. And because it was created to suit a particular event or a particular time period. Now, our position and the situation and where we lived in our modern times is completely different to our ancestors. And so we have these new mediums like we're on now. And, we talk about tāne, but how many of us actually interact with tāne on a day-to-day basis? How many of us interact with tangaroa on a day-to-day basis? How many of us interact online on a day-to-day basis? And so if this is where we're meeting and interacting, who is the atua Māori for this space? Who is the atua of Google? I think these are some things that I think we shouldn't be afraid to debate and discuss as part of our wānanga, because our atua, our tipuna, did exactly that. They fashioned gods. They left some behind that are no longer followed or like they were, and others came in and replaced them. Ka takina te kūkara tuatahi, te kūkara tuarua, te kūkara tuatoru. Kia ora e hoa. Ko kitau, ko whakairingia tētahi pātai, he tohu pia, no reira mehe mea, he pātai a koutou e mātakitaki mai nai o koutou kāinga. Tuhi a koutou pātai ki roto i te wāhanga pōhi o te pāho mataora nei. So if you have any pātai thoughts, put them in the comments box. And we'll be able to address a few of them before we finish. And yeah, just to touch on tō kōrero rangi mō tāwhiri mātea, ka titiro au ki te kura o te o te pai maharire, e mea ana tāwhiri mātea te tangata tūturu o te motu kāpai. Whakaro pai tērā, hei wānanga mā tātou. No reira, tuko mai a koutou pātai e te iwi. We've got one pātai here. Tēnā koe kārepa. Kia hapea te huarahi e orai ngā hui nui kei mua i te aroaro. Te matatini tētahi, engari, te wiki o te reo Māori, te koro nei hana, ngā tohu reo Māori, mahuru Māori. O whakaaro chei, ki tēnā pātai. Ana, i te wā o te whru, o te rewa, i uri, no tērā taima, ka uri aere o tātou unga. Ana, ka aere nei te wā, ka au, ka toka ngā rā e toru e wā. Nā te tari auora tērā. Ana, kaore kore, korere ke oki, ana, ka kite i ngā ui nui, ko te hand sanitizer i ngā wā i katoa. Kaore kore ko e te i marae ka wakatūria he water fountain, kia rere pai te wai, kia oroia ngā ringaringa i te putangātu i te waremate i wea rānei. And all of those tikanga are going to come if we continue to have those hui nui. And I remember, because, I travel quite a lot overseas, and I'd always see e te iwi wearing masks all the time. I think it's probably going to be a bit more common here now. And so the hui will probably continue, but I think there's not going to be many big ones for a while because we're so scared of the infection and once it hits us, because we're so vulnerable as a people. And so I think we need to be serious about when we start to have big hui because of our vulnerability and because we're entering into winter. Is it an opportunity to re-look, e whakaroa na tātou, kia titiro hou tātou ki a tātou anō, ki a tātou mahi,
this gives us an opportunity to relook how we do hui, how we have hui. Koe nā anō ki au te whakamaoritanga o tēnei pātai. Alternative ways of how we have these hui. Koe nā anō te tai ora, te tai huarahi. He ana huarahi. Well, kua tū care, you watch most karakia sessions, they all started off with everybody singing in them, and tapepe tautō, or shocking, it was just a cacophony. And then ko waia aere, and so that those tikanga are now going to be adopted as we continue to have more wānanga. And, you know, one of the reasons why I went on to social media in the first place was to force us to get to this place. Because, you can't talk about that. Oh, no. Well, actually, the rugby club is probably our biggest marae. We become more relevant to draw our people to te marae tūturu. We've got to be a bridge, so we've got to create bridges for that. Yes. Kawhia's got a great whare wānanga that Rahui and I frequent during March. O whakaro ki te pātai e hoa, Rangi? He no te pātai? He pia te huarahi e orai ngā hui nui, kei mui te aro. Well, whakaiau ki tā Jay. I mean, we need to consider whether or not there will be hui nui until it's appropriate. I mean, the safety and well-being has to be paramount, so I agree with what he's saying. Those things, I mean, like ngā hui nei, such important events for us to express our identity and who we are, matatini, you know, the koro neihana, these are ingrained into who we are as a people. Ahurei. You look, the Ahurei was called off first time since it's, you know, it's called off. But those are wise decisions made by leaders who understand that ko te mea nui o te ao, ko te tangata, me te oranga o te tangata. And I think it's just basic. The question, the answer to that question is e aua. I don't know. I think there comes a question, and they're debating, you know, this is why I mentioned that neoliberalism beforehand, is because in a place like the States, you've got this argument between open the economy because we need money, opposed to that's more important than human lives or protecting lives, and other people say, no, it's lives first. You know, that's, you know, from our cultural perspective, that's not even a debate we get into. Te mea nui ko te tangata. And I think that has to be the foundation of all of the answers to those questions about when we have those hui and how we have those hui. Well, sadly, some economists, even in New Zealand, have been supporting some of that debate that's happening in America. It's crazy. Yeah. Aroa kia tātou. O whakaro ki te pātai nei, Pānia? E tautoko ana i ngā kōrero a ngā tingane. Ko tētahi mea e toko ake ana i roto i aku whakaro i ngā kōrero ārangi. Kei ngā rangatira ngā whakatau, kei o tātou rangatira, ana ko koutou e tehi o tātou marae, o tātou iwi. Nō reira, ko te painga atu me he mea e marama pai ana o tātou rangatira ki te whānuitanga o ngā whakatau. O te ao hauora, ngā tohu mai, ngā tākuta. O roto anō i a tātou o te ao Māori. He nui ngā māramatanga kei reira hei toro atu mā tātou mā ngā rangatira o ngā iwi. Tērā, i muri tērā me kaha ngā iwi, me kaha tā tātou whai i era tikanga, ka whakatakotoria e o tātou rangatira i runga i te mārama. Ki te kore ngā tāngata, ngā hapori e whai i era tikanga hou, ki te kaharawa tā tātou whakapākeha i o tātou whakaro, kei au, ko au te rangatira o oku ake whakaro o aku nā mahi, hei aha māku a koutou tohu mai. Ne? Ki te kaharawa tā tātou pera ka hinga ko te whānuitanga o te iwi, ko te iwi katoa ka mate i te tangata kotahi,
i tērā momo kuaretanga, me he mea ka tuku ai tātou tērā kuaretanga kia rere. Nō reira, ko te rangatira me te iwi, me mahitahi, me whakapono tetehi ki tetehi, me marama pai ko ngā rangatira e tuku ana i ngā whakatau. Ka pai. Kia ora tūhine. Pātai kei konei. We won't answer Mr. Rangi's relation, Hika. That's a good one. That's a good one. We'll be an atu of trolling. There already is. Tika tērā. Yeah, Kia ora. there already. Anei te pātai Isaac Smiler. How do we keep up the current enthusiasm we have on health towards other diseases common amongst us, other than the COVID period? Mate huka, diabetes, heart problems, mental, katoera, kuine te oku wero i te paukai. I te paukai tuatahi ki Parawera, ka puta te kupu a te kingi, kare he hongi, kare he, o i tērā wā kare he hongi. Tino tautoko au I tērā kōrero ana. But we all jump to do all these things when there's a whole lot of other things that we can be doing too. Hei hawhina, hei manaki a tātou. Ana papiri mai ana ki tērā, ka pewhia meheme if we all put this much effort into our reo. Ka tino ora tō tātou reo. Oeno, he wānanga no tērā. Engari Rangi, o whakaro ki te pātai nei? Isaac pai te pātai e hoa, tino pai tēnei pātai. And it, it perhaps is symptomatic of the situation, where we have this focus on what's in front of us and some of these side issues that are, and some of these other ailments. Māori, we are the gold medal winners in all of the bad stats when it comes to things like diabetes and obesity, and not to push that negativeness, but that is a great question. And for me, I think this time where being able to sit and contemplate is about making lots of us making little changes, and maybe it's about us making little changes in the way that we live our lives being more aware of not just our environment outside of us, but our internal, the food that goes into our bodies and the way that we look after our bodies. And what we've been talking about in terms of saying no to things is really about our own mental health and the health of our families. So there are these little slight changes. Now, I can't speak generically and say we should all do this, but for me, it's been something that I've been contemplating, just another person making a little change. And hopefully that is something that we can build upon, and encouraging each other to make sure that we're all looked after. One of the things that we did, Paraone, late last week, was to get together and touch base online and to make sure that everyone was okay. I know lots of people are doing that, and that's really important. So just all of these, for me, just little changes to how I'm living as an individual, and hopefully that has influence on those people around me. Kia ora, Rangi. Kōrero whakaro au ki te pātai nei, Che? Ana. I think ko te atua kino o te wā, ko te taima. And we have, as Rangi was saying, and we have realised that by being in Rāhui, we have had time to be. And, we talked about preserving and all of that. And I think the preserving that we all have been doing at home, even too much baking of bread, had less sugar than the stuff that we buy from the shop. And so those are all good changes. And the more we have time not to work, I think in the past, when Sunday trading hours came, that was all about for religious reasons. Oh, shouldn't be doing it for religious reasons. But I think this Rāhui has shown us that we probably need to go back to that type of stuff and not work on a Sunday or a Saturday or whatever day,
so that we have one day to be, just to be. And that will help us tackle some of the challenges we have, because we will have time for all of us to go out and have a walk. You know, the amount of comments I've seen online, oh, e kira, now everybody's going for a walk. It's just being sarcastic and cheeky, but it's great that we've been able to get out for a walk because we've had time. Kia ora. O whakaro a whakamutunga Pānia, ka whakahoki au ki a rangi mana tata e whakakapi ki te karakia. E rau e tēnei pātai ki au. Ko te rereke ki au o ēnei mate nei, o te mate huka, o te mate manawa, o e te hiano mate o te tinana, he mate ka pā ki te tangata kotahi. Nō reira, i tērā āhuatanga, ko taku whakapai, kaore te Māori e kaha ana ki te whakaro ake ki e rā āhuatanga nā te mea e kōrero ana hau mōku. Engari, mena ka kōrero mō e tehi mate ka pā ki e tehi atu tāngata ana ko au te pūtaki o tērā mate, te mate o te tehi atu tangata. Ka tahi tātou ka whakaraka, kau au e pēnei, kei māwiwi aku kau mātua i te kāinga. Nō reira, e whakai ana au ki tēnei whakaro, me wānanga tātou i a tātou tikanga, me te whaiwāhitanga o au a tikanga ki ngā mate e pānei ki a tātou. Ko te tikanga o te manaaki te tangata. Ko te tikanga o ko te kai, te pūtake o te ora. Kei roto i te kai, te pūtake o te mate i e te hiwā. Nō reira, me nui ake o tātou māramatanga, o tātou mātauranga e pāna ki ngā pūtakenga o e tehi o ēnei mate. Kaore pia te Māori e tino mohi o ko te mate huka, ko tana tino kai whāngai ko te riwai. Ko te riwai me te praoa. Ana, i te nuinga o te wā, ka kai hanu e ti riwai te Māori. Ngā mea eru i te wā kotahi. Ka whakaro, ka pōhehe pia te Māori ko te huka, te pūtake o te mate huka. Kao. Ko te carbohydrate, ka huri hei huka i roto i te tinana. Nō reira, ko enei āhuatanga e kuare nei o tātou huanga i roto i o tātou kāinga maha. Koe nei pia e tehi āhuatanga hei pakanga mā tātou a muri ake nei. He pakanga hou, ko te pakanga mo te oranga o te tangata. Tēnā koe tuahine. Tira tēnā koe te iwi nui tonu i piri mai anō ki te Kōkōmuka tū tarawhare. Ko nā mihi nui e nei e rere atu ana kia koutou katoa. Noho ora tonu mai koutou i roto i nā tauwhirotanga a te wāhingaro. Kia haumaru te noho. Kei a koe rangi tā tātou karakia. Unuhi a te tapu o tēnei wānanga o tēnei hui, unuhi a te kauwhatonga, riki kia wātea, kia pute ki te whaiau, ki te ao mārama tūturu, whiti whakamaua kia tīna. Tīna. Haumi e hui e. Tā. Kia ora tātou. Tātou.